Welcome to Horizon Online Learning Academy. Today in this session we are going to look at certain terms and movements in English literature. Actually, I'll be doing more than one segment to discuss it. In this session we will be looking at Classicism, Neoclassicism and Humanism. Let's begin with Classicism. So, what kind of work do we usually consider as a classic? Think about any classic work you know. We usually consider epics as classics. ഇതിഹാസങ്ങളെ നമ്മൾ ക്ലാസിക് വർക്കുകളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട്. So what actually qualify these epics as classics? If we try a definition for a classical work is any art or a piece of literature which withstands the test of time. കാലത്തിന്റെ പരീക്ഷകളെ അതിജീവിക്കുന്ന ഏതൊരു വർക്കിനെയും നമുക്കൊരു ക്ലാസിക് വർക്ക് എന്ന് പറയാം. അല്ലേ? When we actually looked at the periods in English literature, we started with Old English period. Likewise, when we start talking about isms or different movements, we have to begin with classicism because classicism refers to the principles and rules of literature and art of ancient Greece and Rome. We are familiar with the ancient Greek and Roman writers, right? We know Socrates, we know Sophocles, we know Plato, Aristotle, Virgil, Homer. We are familiar with all these names. So these writers set certain rules and form to write. They believed in the rules, conventions, and modes of literature. They think about Aristotle's poetics. In poetics, Aristotle clearly states how a tragedy should be. He even gives a definition for tragedy. And apart from that, he tells us the different elements of drama. He also tells us the three unities: unity of time, action, and place. So he, in the end, concludes that any work which does not follow these modalities, these modes, these rules, these conventions cannot be considered as a drama at all. അതിനെ നാടകമായി കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത്. So likewise, the writers of this classical age, they actually believed in objectivity and rationality. They detached themselves from what they are writing and they objectively looked at the skill. അവരെ ഒരിക്കലും പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് എഴുത്തിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. So for them, writing is never a spontaneous overflow of powerful emotion. It is never filled with fancy and imagination. It is a skill you have to develop. So they said that it should have a discipline. The writing should have a discipline, elegance, symmetry, order, rationality, and decorum. It should be rational. ഒരു ലോജിക് ഉണ്ടാവണം, റീസൺ ഉണ്ടാവണം എഴുതുന്നതിന്. And it should have certain order. It should be disciplined. You cannot like whatever comes to your mind. Think about autotelic writing. Think about stream of consciousness. ഇതിനെ ഒന്നും അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതൊക്കെ പിന്നീട് നമ്മുടെ മോഡേൺ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ പീരീഡിൽ വന്ന അവൻഗാർഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ്. എങ്കിൽ പോലും അത് ക്ലാസിക്കൽ റൈറ്റേഴ്സ് ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാത്ത തരം എഴുത്തുകളാണ് autotelic and stream of consciousness type of writing. Okay, so classicism as a movement, it implies high esteem for and strict adherence to styles, rules, conventions, themes, modes, and sensibilities of classical authors. Authors like Sophocles, Plato, Aristotle, Virgil, Homer, etc. So when a writer decides to follow these principles of classicism, he becomes a part of the movement. It isn't assured that he by the end will be a classical writer. It depends.
Any literature has to withstand the test of time to become a classic, right? അപ്പോൾ ആ ക്ലാസിസിസത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു എഴുത്തുകാരനും ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമാവുക ചെയ്യുക. സോ അതിൽ അവരുടെ എഴുത്തുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഡിസിപ്ലിൻ, എലഗൻസ്. ദേ നെവർ allowed common man's language in literature. They wanted dignified, elegant language. They wanted a separate diction for literature. They never allowed common man's language in literature. Matthew Arnold considered certain writers to be touchstones. He said that the classics are touchstones. പുതിയ പുതിയ എഴുത്തുകളെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം കുറച്ച് പെർഫെക്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സിനെ നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ. He considered Homer as a classic while he denied Chaucer. He rejected Chaucer as a good writer. Homer, Dante, Shakespeare, Milton, all were touchstones according to Matthew Arnold. So he said they had certain decorum, sensibility, rationality and style in their writing, and any writer can compare their work with these classics to check the quality of their writing. So the major classic writers, the Greek classic writers, were Sophocles, Aristotle, Plato, Socrates, Sappho. Keep in mind that Sappho is known as the mother of poetry, mother of poets. Then we have Euripides, Aristophanes, Euclid, Pythagoras, and the Roman writers like Longinus, Virgil, Horace, Seneca. Longinus actually in his work on the Sublime has quoted Sappho, who is known as the mother of all poets. And Seneca, he was an inspiration for Shakespeare to write the revenge tragedy Hamlet. So keep in mind that classicism actually actually follows a set of rules. It has certain form. It has a structure to follow. The next term we are going to discuss is Neoclassicism, which actually is very much close to classicism, or which follows classicism. Neoclassicism actually follows classicism. The period spans from 1660 to 1785. ഈ പീരീഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, കാരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Neoclassical period spans from 1660 to 1785. So keep in mind that Neoclassicism means new classicism. It is the revival of classicism, bringing back classicism. It was dead before. മുൻപ് ഇല്ലാതായി പോയ ക്ലാസിസത്തെ, ഇല്ലാതായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഇല്ലാതായി പോയ ക്ലാസിസത്തെ നമ്മളിവിടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുകയാണ്. സോ ക്ലാസിക്കൽ ഏജിന് ശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിനൈസൻസ് പീരീഡ് ആണ് പിന്നെ വരുന്ന പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഗോൾഡൻ ഏജ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് റിനൈസൻസ് പീരീഡ് ആണ്. Look at Renaissance period. They actually, as I told you, believed in spontaneous, in experimenting literature, writing. They were curious to try new art forms, which actually the neoclassics did not go with. They wanted to be in a structure. So neoclassicism is modeled on great classical writers of Rome and Greek. And that's why we call it as neoclassical period. And these people actually believe that human nature as well as mind is a constant phenomenon. So we don't have anything to experiment. It's there, it's constant. You don't have to change. What you have to do is to imitate them. But the neoclassical writers obviously didn't just imitate, they perfected. They approached it as a skill. The neoclassical writers consider writing as a skill. So for them, writing is characterized by order
accuracy and structure. Neoclassical writersനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഴുത്തിന് accuracy വേണം, correctness വേണം, mistakes വരാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ mistakes വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ you have to write and rewrite it again and again. അല്ലെ? ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി തിരുത്തി എഴുതേണ്ടി വരും. That's what actually writers like Pop did. They considered art as a skill. Skill is something you can perfect it with through practice, through rigorous practice. നമ്മളുടെ സ്ഥിരമായ പ്രാക്ടീസിലൂടെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്വായത്തമാക്കുന്ന ഒന്നാണ് skill എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Talent is something you cannot actually learn, but skill is something you can learn, and these people considered writing as a skill. So they wanted to perfect it with long study and practice. Hence they gave importance to reason and judgment. They didn't trust emotions and faculty of imagination. Neoclassical writers ഭാവനയ്ക്കോ ഇമോഷൻസിനോ ഒരു വിലയും കൊടുത്തില്ല. They considered human beings as the primary subject. വിഷയം എപ്പോഴും എന്താണ്? മനുഷ്യരാണ്. പ്രകൃതിയിലേക്കുള്ള നോട്ടമൊന്നും അവർക്കില്ല. If they ever talked about nature, that is human nature. എപ്പോഴെങ്കിലും അവർ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ എന്തിനെയാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്? അവർ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. For the neoclassicist, art is for humanity's sake. Art is not for art's sake. Art is for humanity's sake, and that is the central idea of neoclassic humanism. To understand it better, we have to understand what Pop said. He said that human beings have limitations. Human beings have limitations. We are not perfect. We need to be perfected. We have flaws. നമ്മളുടെ തെറ്റുകളുണ്ട്. അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ്? ആദം ഈവിന് ആദ്യം സംഭവിച്ച തെറ്റ്. ആ തെറ്റിൽ നിന്നും മുതൽ അവിടെ നിന്നും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? We are flawed. നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തവരാണ്. So we have to correct it. നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. And he said that we have to know ourselves. Presume not God to scan. അത് ദൈവമല്ല നമ്മൾക്ക് തുറന്നു കാട്ടുന്നത്. പിന്നെയോ the proper study of mankind is man. നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരുടെ പൊതുവായി നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരെ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനെ പഠിക്കണം. So the proper study of mankind is man. So you have to talk about man. You have to talk about human being. You have to talk about an individual to understand the whole universe, not the nature, or it is not something inspirational and spontaneous. So primary aim of literature is to give new expression to human wisdom. As Pop said, true wit is what oft was thought but never so well expressed. We have to understand it through true wit. ബുദ്ധിപരമായ ഒരു ഇടപെടലാണ് നിയോക്ലാസിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ സാഹിത്യ രചനയും, ഓരോ കലയും. യു നീഡ് ട്രൂ വിറ്റ്. വിസ്ഡം, വിവേകം വേണം, വിവരം വേണം. അങ്ങനെ മാത്രമേ ഒരു കലയെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ, മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. സോ this neoclassical period actually considered man as a part of great chain of being. ഒരു വലിയ യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മളല്ല സെന്റർ. Man is not the center. In Renaissance period, they believed that man is the center. He can manipulate the whole world. മനുഷ്യനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എല്ലാത്തിനെയും കീഴടക്കാൻ പറ്റും എന്ന റിനൈസൻസ് പീരീഡിൽ നിന്നും നിയോക്ലാസിക്കൽ പീരീഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും എന്ത് വിശ്വാസത്തിൽ എത്തുന്നു? മനുഷ്യൻ ഒരു വലിയ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. And in their writing, you can see that they attacked human pride. മനുഷ്യന്റെ ഫോളീസിനെ, വിഡ്ഢിത്തങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്തു ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ എഴുത്തുകളൊക്കെ.
in the neoclassical period. So it's a revival of literature of the classical period. They brought back the style, decorum, the objectivity of the classical age. They studied the classical writers and they tried to incorporate the formula in their own writing. The major writers were Congreve, Wycherley, Etheridge, Dryden, Otway, all these people, I have divided it into the restoration comedy and heroic drama. Restoration comedy എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടം സറ്ററുകളുടെ തുടക്കം കൂടിയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു comedy of manners or restoration comedy. They satirize the human folly. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ മനുഷ്യന്റെ ഹ്യൂമൻ പ്രൈഡിനെ അഹങ്കാരത്തെ കളിയാക്കി ഈ കാലഘട്ടം. So that can be seen in Congreve's and Wycherley's writing. And as I told you, it's a period of satire. What is a satire? Satire is a genre which uses humor, irony, exaggeration, or ridicule to expose and criticize human folly and corruption. മനുഷ്യന്റെ വിഡ്ഢിത്തങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ കറപ്ഷനെയും ഒക്കെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് എഴുതുന്ന അതിനെ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ അതിന്റെ തമാശയിലേക്ക് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നതാണ്. സീ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു ആർ, അങ്ങനെ വിളിച്ചു കാണിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സറ്റയർ. ആക്ഷേപഹാസ്യം. ആക്ഷേപിക്കാണ് നമ്മളുടെ ചില ഇടപെടലുകളെ, നമ്മളുടെ ചില ആക്ഷൻസിനെ, നമ്മളുടെ ചില ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ, ബിഹേവിയറിനെ കളിയാക്കുകയാണ് in order to show our pride. So the best example is Alexander Pope's Dunciad and Rape of the Lock. Dunciad is an epic satire of the period. Rape of the Lock is a mock heroic epic. ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ റോയൽ ഫാമിലീസ് അല്ലെങ്കിൽ എലീറ്റ് ഫാമിലീസ് തമ്മിലുള്ള ശത്രുത വളരെ പോപ്പുലർ ആണ്. രണ്ട് തറവാടുകൾ, നമ്മളിപ്പോ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ തറവാടുകൾ തമ്മിലുള്ള വൈരാഗ്യം, അതുപോലെ റോയൽ ഫാമിലീസ്, എലീറ്റ് ഫാമിലീസ് തമ്മിലുള്ള വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ റേപ്പ് ഓഫ് ദി ലോക്കിൽ ഒരു ട്രിവിയൽ മാറ്റർ ആണ്. ഒരു മുടിയുടെ ഒരു ലോക്ക്, കുറച്ച് മുടി മുറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള അടിയാണ്. രണ്ട് വീടുകൾ തമ്മിലുള്ള, രണ്ട് ഫാമിലീസ് തമ്മിലുള്ള വഴക്കാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. സോ അത്രയും സില്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. കുറച്ചു മുടി, അത് വളർന്നു വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും സില്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ പർവ്വതീകരിച്ച് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഫോളിയെ തുറന്നു കാണിക്കാണ് പോപ്പിന്റെ Rape of the Lock ചെയ്യുന്നത്. Same with Dunciad. And if you look on to John Dryden's Macflecknoe, the full title is Macflecknoe, a satire upon the true blue Protestant poet T.S. Here, T.S. refers to Thomas Shadwell. He actually satirized John Dryden. John Dryden കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് തോമസ് ഷാഡ്വെൽ ഒരു വർക്ക് എഴുതി. അതിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് ജോൺ ഡ്രൈഡൻ മാക്ഫ്ലെക്നോ എഴുതുന്നത്. Actually, it's wonderful to read these works because they are fighting using words. They use words to fight. So it's a war with words. അപ്പോൾ അത് സറ്റാരിക്കലാണ്. ഇതിൽ തോമസ് ഷാഡ്വെല്ലിനെ പ്രിൻസ് ഓഫ് ഡൾനെസ് ആയിട്ടാണ് മാക്ഫ്ലെക്നോ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഡൾനെസിന്റെ പ്രിൻസ്. He says he couldn't find anyone else to give that crown to. അങ്ങനെ ഒരു കിരീടം കൊടുക്കാൻ ഈ നാട്ടിൽ വേറെ ആരെയും കാണുന്നില്ല, തോമസ് ഷാഡ്വെൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ സറ്റയർ ആണ്. തോമസ് ഷാഡ്വെലിന്റെ വർക്കുകളെ, എഴുത്തിനെ കളിയാക്കാണ് മാക്ഫ്ലെക്നോ ചെയ്യുന്നത്. And another work is Absalom and Achitophel. We have another novelist here, Jonathan Swift. And you might be very familiar with Gulliver's Travels, A Tale of Tub, Modest Proposal. These are popular works of Jonathan Swift, and all these are satires. Another type of work that was there during the neoclassical period was diaries. And this is something you have to keep in mind. Samuel Pepys was a well-known diarist, and he actually kept his diary from
1st January 1660, that is the new year, till 31st May 1669. He recorded 3 great events in his diary during this period. The first one is Great Plague of London, which happened between 1665 and 1666. The second one is the Second Dutch War, and the third one is Great Fire of London, which followed, which occurred in 1666. The Londoners actually considered this Great Fire of London as a boon. അവരതിനൊരു വരമായിട്ടാണ് കണ്ടത്. കാരണം പ്ലേഗ് പടർന്നു പിടിച്ച സമയത്ത് ഇതിനെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടാതെ ഇരുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് ഫയർ ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് ഒരു വലിയ രീതിയിൽ ആ അസുഖത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ കാരണമായി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോ വി ഗെറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇംപ്രഷൻസ് ഓഫ് ദ ഡയറി സാമുവൽ പെപ്പീസ്. Then we have Daniel Defoe, who has written Robinson Crusoe, Henry Fielding, Tom Jones, and the first professional woman writer, Afra Ben, lived during the Neoclassical period. The first professional woman writer was Afra Ben, and her famous work was Oroonoco, O-R-O-O-N-O-K-O, Oroonoco. This is all about Neoclassicism. From here, we are moving on to Humanism. Humanism is an important part of Classicism and Neoclassicism. We already had seen in Neoclassicism that they considered human nature as important. They looked at the follies, pride. They tried to expose the follies and pride of human beings. They said that the proper study of mankind is man. So they value human nature and culture rather than the divine and supernatural. But before that, before the Neoclassical period, before that, during the 16th century, humanists were people who taught or wrote history, grammar, rhetoric, poetry, and moral philosophy. ഹിസ്റ്ററി പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന, ഗ്രാമർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന, റെറ്ററിക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന, അതായത് മീറ്റർ റൈം, കവിത പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന, മോറൽ ഫിലോസഫി പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ആളുകളെയാണ് 16ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകൾ എന്ന് വിളിച്ചത്. ബട്ട് ലേറ്റർ ഇറ്റ് ചേഞ്ച്. ഇൻ മോഡേൺ ടൈംസ് ദ മീനിങ് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് പെട്രാർക്ക് ഈസ് ഓഫൻ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിസം. കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. യു ഹാവ് ടു ലേൺ ഇറ്റ്. ഹു ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിസം? പെട്രാർക്ക് ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിസം. So the humanists believed that human beings are the greatest divine creation, and they assert the dignity, nobility and freedom of man. മനുഷ്യന്റെ dignity, അവന്റെ nobility, അതായത് മനുഷ്യന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് എപ്പോഴും ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകൾക്ക് വിഷയമായിരുന്നത്. They talked about the freedom of man. And in writing, they considered human body, human passions, and human possibilities. They said that human body, human passions, and human possibilities are to be explored in art and literature. കലയിലും സാഹിത്യത്തിലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്, എഴുതപ്പെടേണ്ടത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരവും അവന്റെ വികാരങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും അവന്റെ ഇടങ്ങളുമാണ്, അവന്റെ സാധ്യതകളുമാണ്. So talk about human nature. In particular, they considered human beings. They wanted to talk about human beings. They took the side of human beings in humanism. We will discuss the rest of the movements in another side. So keep in touch, go through this, and if you have any doubts, please feel free to ask. Thank you.